Hello guys, how are you doing? Hi guys, how are you? We're back. It's the Muches. First of all, we just want to thank you for your love and support. You know, you've been great fans, and thank you so much. We've been meeting some of you on my streets, and you have been telling us that you guys, what you're doing is good. Right. So we are very grateful for you guys, and we hope to continue giving you content. And of course, besides this, we've got the Unspoken series. I hope you guys are also enjoying. This is for those who are still yet to get in marriage, or those who are in marriage or whatever. So yeah, today we're back with part 3, which is our road to marriage. This is just part 3 of how we met, because Mark was what I was going to. So yeah, so now, yeah, as we told you, we're now in that phase where but at some point, as I said, I then had to ask you out. That was in September 2021, and yeah, we started dating, and things got serious, and it got to a point where I then had to go to my sofa. Right, so tenda kumasofa paya, as I told you, I had just gotten out of my relationship, so I was now single. So taenda kumasofa, spoke to our elder, or rather to this elder, and this elder was like, brother, I'm serious. This is because na nambopota ndichenda kumasofa for the past, for my previous relationships, ndaienda kumasofa, and hapana chaibuda kumasofa kwachikoko. So it was more like, imimi brother madzoka futi muda kuendesa mwana kumasofa, chimbo serious. So they asked me this question, une mari? Guys, but in my spirit I felt kudaya ndafana kuroora, ende mari ndezoto mara chandipa mari kuroora. So they asked me kuti une mari kuroora here and stuff like that, and me I was like, no andina, but I know time and kuroora mari nenge hapo. That is in 2023 around June. This really hurt me, because this time I was really serious. Mukuwa serious imomo. What happened now was the fact that people start having questions, face are serious. So I should timpe mwana wedu because I'm gonna and stuff like that. Of which I always ask this question. My least one when it gets to show my face, guys. You see, every time of my face go blame my face in the mess, but what is to so me going to myself, I think it showed good. I actually was following the doctrine, and things were for me. You were trying to do the right thing. I was trying to do the right thing. And but for Tatenda now, in and out to sofa. The reason why I had to go to my sofa is because in my mind I was like, no, really formal and start the whole process. But deep down I didn't want to go because I touch Gunzi. I was serious, waskana got to and stuff like that. So it was more like demotivating. At the same time I knew that this was going to happen because of what had happened in the past. So sofa guys. And then we had to change. Kwenda masofa kwacho because I was like, ndakatanga kuenda kumanje zvinogona sabuda Muche. So let me change kwenda masofa. So ndopandakazofunga rather tatana ndiyakataura, I think. Muche, no, we need to try elder. Let's work with this elder. So we started talking to that elder, and yeah, it was, we thought kuti karatapinda period masofa, now things are going to be okay, matanga process ma serious chichi, so zvakufamba and mama tomboudzwa namweya kuti no, yari kuchata chichi and stuff like that. So it was the moment where we were like, zvakufamba, but manje ndopakatanga drama race. The moment we decided to say we are now serious, drama maramba ratanga manje. Ma ex group akatanga kuvhurika zvawo mhepo. I tell you guys, it was not
it was not a good period because you'd get the ex achikudza zvakawanda and then you'd just be like uzvibva kubwe zvwani takasiyana but so it was a period of testing, but for me it wasn't that much. Just said, wow, my Muche, I think she can explain what happened to her. Okay. We're already on to the part my ex. Yeah, you can, if you want to explain something, you can. Okay, but so initially the elders that we wanted to work with were not from our district, but they were close to us. We still need one wemduzi. So wemduzi was like, Buddha, how do we know this time? Very serious. And he was given advice kuti ngaambomira zvemasofa amboita serious sister vakaenda kozi kwangu nemamwe kemasofa saka sister dai vakaenda. And then so but let's find someone who is neutral, someone who doesn't know much about us, anongoita zvinhu nemo. And then zvisineiwo mwari akangotileadawo to a wonderful elder that we worked with, and vaigara nesu pasi vototaura nesu so chichi munhu anoda zvinhu zviri straight. And then we did our sofa conference. Then just of that, people tend to, especially those in my youth, they tend to think of my sofa and abasa. But let me tell you something. If you are very, very serious and you want to get married, trust me, that process is very vital. It is a very good foundation for your marriage because it guides you into doing the right things, doing the proper procedures. So it's something that you guys, if you're listening, if you're thinking of not going to Masofa and be like, it's an outdated system, you should think twice. That system is good. If you pray about it, you get an elder who really takes time to say, you know what, I want to work with you guys, and even go beyond. Then that system, Baba Guta wasn't paying guys, Baba Guti knew what he was doing, and he created a system is outdated. A system that will always be relevant to any generation. It came from God. Then tasofa raita chichichichipo ex wangu akati munonyepa hakuna zvakadaro akunditsoma pai, and pakatanga buda nyaya dzakawandisa zvinhu zvekuti newe unotoshamisika kuti is this me that they're talking about? But to a point yekuti ndakasvika pakuudza bamuche kuti shamwari chimbosiyana neni because now your name is also being dragged mune nyaya dzausingazivi dzandisingatozive ininiwo newe wakudregwa, and I don't want this for you, saka ngatingosiyanei nazvo. But mukomana akaramba akabatirira wakambonzi ndisiye because maproblems anga akawanda and yet you uri calculated, but aiwa mwari akataura kuti iwe ufanira kuchata and ufanira kuchata pa90 saka iwe uda kuti anzi ndokusiya. It was actually a period where sezvakataura I was being dragged, but mukudregwa imomo ndopana kuti zvoshuwa kana uchida munhu wako hazvina kana basa. Because you munhu wako uri kumuziva and you are open with each other. Hapana chinyuwani chiri kuitika, so it's more like you're like, I know everything that's happening, and instead of you pushing me away, allow me to be there for you. Let me be the shoulder that you can lean on, especially in this time. Because ndikakusiya uri wega uko wakadzokera kuna ex wako
totangira pa So a lot happened, and ini ndiri munhu asingade drama. I don't want my life out there zvekudaro, handidi noise, handichi. But ipapo ndakaedzwa, guys. There was a lot of drama, and it caused a lot of tension in most of my relationships, family-wise, friend-wise, and all. Because munhu yega anga ari pabasa. Because havasi kudhipisa mani ndakabviswa pastage, guys. Handiri munhu inini anomira, yes, you know, I'm an MC, and zvekushandira Mwari zvaiva takatumwaka. Nditori pa, it was a crossover, I remember, many panganga chazvishitaura pa crossover, like nditori pa stage, ndikutoita MCing, and then we're having a good time, you know. Now mwana ndakudongedza vana ireda va uyo baba ndiri pa stage ndaenda confusion kuti bochicha kuti vanhu kudeza vana ireda, ende kudeza vana ireda chao chaiuka not my ireda vana bara ireda chao chano. So it went to that extent yekutonzi brother kudzi chimbomirai kuenda pa stage pane zviri kuitika. That's how deep it was, guys. Saka imagine munhu akutonzwaro nekuda kwangu zvinomakisa murelationship zvinomakisa, and it's like, you know what, ngatingosiyane kusvika ini ndambopedza nyaya dzangu idzi, and then vakaramba. So fast forward, takatozosvika kupeace order nemunhu because handiripo kumakoti, just so you know. Amiramira makoti kokuti chimaya mhanya chimakaita kuti munhu ari safe chichimaiza sababa chimiramira wamenisikokuti nebhebhiyo isiri nyaya yako. Love. But zvanzi kuside kwangu futi anga neex wake wanga nedrama akati ndakunozviuraya kana ukasadzokera kana ukasadzokera nani makambozvitaura news anchor vakati manje munhu akazviuraya ndobuda munewspaper here kubasa kwangu. It's bad for reputation. Ndikati asha munhu ada kuzviuraya nyore tsamba kuti ndakuzviuraya, munozongoona tsamba kutoti anotokoka meeting kuti vede ndakuzviuraya. It was drama after drama, and zvaida kuti because now I'm pretty sure there are some of his friends vaitouya kusiyana nemunhu ona zvaakukuitisa ini kune vaitouyawo kwandiri, because remember now when we went for masofa and stuff, I would also be told to not take him because he had his stories. Anditika iyo ainzimbomira, so there are stories everywhere now. But the good thing is we were transparent with each other from the beginning. Hapana chaanga asingazivi, hapana chana asingazivi. Saka ex wavo taitoziva kuti kuna ex vakadai vanogona kuzoita madrama akadai, but kungoti unenge usingaziva kuti munhu anozosvika paextent yakaita sei. But we knew everything. I knew everything about him, he knew everything about me. So it made things easy. That's another thing. Be honest. Because ukanyepa ka mangwana zvinokubata. And zveshuwo munhu anokusiya. And on the issue of being transparent, hatisi kuti wangopinda murelationship nhasi Judith wakutoudza Peter zvese kuti Peter inini ndakazoti ndakazodai wotanga kutochema. Peter will use that against you. Wait till you get to that point where you are certain kuti you know what, uyu ndiye munhu wangu ine ndakamuudza zvinhu izvi, I know they will not leave me. So usazongoti ndati Judith. Babe, even though they leave you, haachafamba chinozvitaura. Mune masviko paextent yekuti wandiudzako but ine handizvikwanisi. I can't accept it, yes. But still they won't spread it all over. Hana ngadzidzika. Tanga wadziva munhu wako. Right.
Transparency, right? So he knew everything about me, I knew everything about him. And remember now, elder vangu vaive vekundiudza kuti chi uri kuchata urorwa ningi ngaende kusofa what not. Mwari akataura navo futi kuti vafambe nesu muzvinhu zvinhu, and vanga varipo throughout. So zvinhu zvekuvaMwari zvine maconfirmations, because even panguva idzodzo vaiuya vachitisimbisa, vaiuya ngatidai so, let's pray, let's do what. Zvese izvozvozvo zvekuti even kuri kunzi ndega ndakambosvika papoint yekuda kugive up, kuri kuuya someone else ane ari kundipa comfort, ari kundi advise, who is more mature. Yeah, that's true. You know, it's a phase where, because one thing you guys should understand is marriage will always be fought. And usafungoti inotanga kurwiswa one marriage. When the devil akatongoona kuti aba pane potential apa ende pane zviri kutomuka, atanga kutorwiswa. So it was a phase where we had so many challenges. We encountered, you know, so many things. But apart from encountering so many challenges, it was a time when we actually spent more time, you know, together. As what I said, and we would just be talking together. So, you know what? She's the bone of my bone, flesh of my flesh. So why should I leave this person? 7-3. So it was that moment where you're looking at family, you're looking at some friends, you're looking at other people. They are all against the marriage. And you look at the reasons why they're against the marriage. Would not as my relevant. But sometimes you not gonna go to so are my reasons to sure you should not get into you should consider, but don't allow yourself to be blinded by love. You know, think in brain market and because in a piece of love ndakatomboisa aside. Okay, fine, let me look at this. I'm looking at my name, I'm looking at my reputation, I'm looking at my relationships with other people. How is it going to pan out if I take the step yokuramba ndinayo? But then I consider my relationships such a banana effect. But people will be like, yeah, don't do this. You guys now those people are here saying lovely couple. Yeah. But then you ask yourself, but one magamodi to see a moon. So it's that phase where you just need to have a lot of God, and yeah, we would also pray together. Yeah, a lot. It managed to strengthen our relationship. So that phase, for me, was that phase where then I got a little taste of reality. Because you know, it was like, life, man. Mamepa yangu sumuka visiri necessary, hama dzikutonge dzisiri willing, ex ari kutongovhurawo hombe. So guys, right. Ex yangu yakati right, ndaita ma-investigations. Who's there kuti munhu iyeye waunai ari ane mwana ane mwana, ane mukadzi nevana 2, then ane waakanhumburisa atone nhumbi zveso. Idzo hadzi waakanyebera kuti ndoda kukupa basa kwauri kushanda. Saka unenge usingazive kuti munhu wakuita nezvezvesho kana kuti chi. And the funny part, akauya kwandiri achiti kunazodanzi mune mwana. Ndaukakulira mwana upi?
Hanza madzi mune mwana negirlfriend actually. Mune mukadzi. Mhuri yamunogara nayo. Munozoita girlfriend. Pamusoro. Ine nhumbu. Yawakamitisa. Gentlemen. But you know what? One interesting thing is, but this is I was willing to die for this woman. I remember I went to Elder and I was like, Elder, in Tadina and Ramba, Muruna ba flat penya. Nijaenda pamuswere papo ndo jump. Uzvisa pasi. Yeah. Vakati unozviraira pana sei? Ndo level anga vachida. Ndo kwandakauya kumasofa. Boss pana bota ndo tamena nze wadiwa ngomira chichikati aiwa kasisa. Atatopinda munyaya dzese dzitezi. Changobuda tese munyaya dzodzi. Saka you know it was one moment yekuti unewati ndakutoda munhu wangu. Zvamutaura zvekuti kwai yeye akazodi zvakazodi chichichi ikoko takaenda. And at this time now vanhu vanga vakuziva manje kuti kudzinatarenda varudanana ene manje aita nechekuti vamwe vanhu manje vanga vakuona seriousness yezvinhu izvi because vanhu vaifunga since pane zvezvaitika vacharambana vachatongozopisa vaonota. We were the talk of the town that time. Taitaurwa guys. Wakamboti uchingosvika pavanhu so wobva watanga ngoti watonoti but vele it was an experience. And yeah, it was very intense because ndakasvika kutoiswa under discipline. Because pamupachona uchatombogona kuzvidefenda kuti haiwa zvamukudzwa asirizvo. I was at a point I was like, amen guys. Zvamaudzwa ndizvozvo, zvamafunga ndizvozvo. And I would go to church every Sunday. Ndinenge ndirimo ndakagara kumberi. Unoenda kuchechi wakasungwa. Unoenda kuchechi uchitaurwa. Uchiti ukabuda pano udai. I would make sure I attend. Kana ndakambokurumbidza mazuva iwaenda ikurumbidza. Actually pakanonzwa nyaya yediscipline ina ndiri MC futi gentlemen vakatongonzisirai nhingi time ayatotota kuti akusira nhingi time kuti adedzere bhebho wake zvinhu zvacho story for another day. It's one of those experiences where we actually learned a lot. You know, and even if when you come and you say certain things, nekwandakabva na mai Muche. You need to have something chinobatika because tochitanga kuona kuti nyaya yako yakamira sei because zvatokutaura zvekuti experience yedu was more of an eye opener and we went through a lot zvekuti kuti tizoti zvinhu izvozvo zvinogona kuzoti tiseparate rinenge rato drama, you know. So that whole journey to the lobola and stuff like that, and pakunorora manje pakunorora I had put a date on my birthday. Guys, Nansina Mar. So 25 June. Ngone show. Show makabari show mejo nonyadzaka kwena nayo engaisingenda. Ukati wongosina zvotenga wongori pa zero. Alright then. Nandi nayo manje. Ongane ine story half. Not yangesiri half. Yadora navira ku half but yangairi. Saka inini manje zvandaita manje I was supposed to travel kuenda kumatrips ekubasa and ndaitozoda ndakarwa 3 zvimatravel zvangu big ball nanatorechi kana ndakacalculate mazina angu yewe satana akatononyeba wataurirana naye ende pesa apa semurume acting cool mukutoronga zvedheko mukufaisa mukutofamba muchitonotarisa zve hembe nokumbari kubvunza kuti munhu akanouya he ndo vamwe chii chakadaro icho ana handizoti sei vanhu vaibvunza kuti ndouya vanhu vatomundi guys pesa yangu yanyazopera sei
Is he coming? Will he come? Well, ndoma days ekuti vanhu vaiunganidzwa painga pane madhirama akawanda wanda vanhu vaiti vakunonorora voregedza kuuya zvaingobuda on social media. So actually ndakatozozvudzwa izvo I think tatomiri ndakanzi no, I told you after the lobola. Takatozoudzwa unzi vanhu havasi kuzvifungidzira vanga vasingafungi kuti uri kuuya ndikashatoshamisa kuti no baby, I told you about 2 days before. Ndikati vanhu vari kubvunza kuti uri kuuya here iwe. So it was one of those things yekuti mari papasina ende tikutoronga zvese apaina handisi kuzviziva apo hasitomboziva zviri kuitika munhu aitoziva anga ari munin'ina wake bcause ndiva ndegana so the last day munin'ina wacho akandiona ndakagara pasi vazi vangori boy here ndikati hapana ma1 but God came through and I managed to get mari and I showed up with everything, you know, and it went well. You know, to far up ndatorora and when I picked the other thing nenyaya madrama yaya yamadzenza kuziva vanhu vaifunga kuti manje ex uyauya achauya uzoita nandakagadzirira fight guys ndaitoda atitotsvage mapurisa hey what and we were like no ndaida fight, no need for that, we'll deal with him when he comes. The spirit is the one that got saved. I'm still working on my salvation but ndaitoda fight ndaingoti ex yakangosvika panzvimbo chete and he didn't, you see. It was all planned out, you know, so it was but dai akauya I feel up was vanhu vaitoda so I got married, rather we got married, I did the whole lobola thing on my birthday, which was a trick, you know, so that I don't forget my anniversary. Wow. Unochingo calculate wow. 25 June yakasvika plus no one had 2 my presents, no one anniversary one a birthday, but you also have to give the anniversary one. Azvo but yokuside kwako chinge chakarerekera kuside kwako. It was a good decision to choose the 25th as the lobola thing, and then we signed the marriage certificate on the 30th of September, her birthday. Another trick for me not to forget our anniversary. But our anniversary is on the 17th of wedding anniversary. Wedding anniversary, but Kasaina Muchato, it was on the 30th of September. So guys, this is our journey. This is how we met, and this is how we got to where we are right now as the Muches. 1 year and a month, you know, 1 year and a month and some few days, few hours and few seconds. So we are right here, and of course it's the month of love. So I hope you guys are enjoying love, you know, spreading love wherever you are. We appreciate you, and again we thank you, we love you. Continue sharing, liking, subscribing, you know, and coming back. Yeah, and we are going to be giving you some shows, but TikTok, these ones are going to be interesting, trust me. And might have a TikTok and it has operations among YouTube, but these ones are going to be interesting. You want to get tuned in, so yeah. Come and follow us on TikTok. It's the Muches, Instagram the Muches, Facebook the Muches, Instagram the _Muches, Facebook the Muches, here on YouTube the Muches. So there you have it, guys. Thank you so much. We love you. Hope you enjoyed the 3 episodes, and yeah, we'll be back with more Unspoken coming soon. And questions, my comments, we'll address them very soon. Don't worry. We know. Keep them coming. Keep them coming. Yeah. We love you. Have a great February. Bye.